how to create subdomain for your website and install Wordpress. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி சப்டொமைன் கிரியேட் பண்ணுறது, அதில் எப்படி வேர்ட்ப்ரெஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது, அந்த கான்செப்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸ்டெப் 1 பார்த்தீங்கன்னா லாகின் இன்டு Cpanel. ஸ்டெப் 1 கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ஸ்டெப் 2 பார்த்தீங்கன்னா கோ டு டொமைன் செக்ஷன் அண்ட் கிளிக் சப்டொமைன். Cpanelல டொமைன் செக்ஷன் போயிட்டு சப்டொமைனுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டெப் 2 கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஸ்டெப் 3 பார்த்தீங்கன்னா ஆட் சப்டொமைன் நேம், தென் செலக்ட் டொமைன் நேம் அண்ட் ஆட் டாக்குமெண்ட் ரோட். ஸோ நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிற சப்டொமைன் நேம் பார்த்தீங்கன்னா சப்டொமைனோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா டெமோ. நாம் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிற டொமைன் பார்த்தீங்கன்னா akdigitalshop.com. ஸோ டாக்குமெண்ட் ரூட் ஆஸ் இட் இஸ் நான் public_html/demo.akdigital.com shop.com நான் செட் பண்ணுறேன். தென் கிரியேட். ஸோ சப்டொமைன் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. இப்போ Cpanelக்குள்ளே போயிட்டு demo.akdigitalshop.com ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிட்டு நான் இப்போ ஒரு index.html ஃபைல் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த ஃபைலுக்குள்ளே டெஸ்டிங் கண்டென்ட்னு சொல்லிட்டு நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன். தென் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா demo.akdigitalshop.com சைட்டு ஓப்பன் ஆகல. ஸோ அதுக்கு ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா சப்டொமைனை நம்ம இன்னும் ப்ராப்பராக கான்ஃபிகர் பண்ணணும். எங்கே அப்படின்னா டொமைன் ரெஜிஸ்டரில். ஸோ நம்ம டொமைன் எங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த டொமைன் ஃபுல் லாகின் பண்ணிவிட்டு இப்போ சப்டொமைன் கான்ஃபிகர் பண்ணணும். நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிற டொமைன் பார்த்தீங்கன்னா GoDaddyயில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ GoDaddyயில் லாகின் பண்ணிவிட்டு akdigitalshop.com டொமைன் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. அதில் DNS மேனேஜருக்குள்ளே வந்துட்டு ஒரு புது ரெக்கார்டு ஆட் பண்ணுங்க. ஆட் நியூ ரெக்கார்ட். டைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ரெக்கார்ட். நேம் பார்த்தீங்கன்னா டெமோ. ஸோ இப்போ உங்கள் சப் ஃபோல்டர் நேம் என்னவோ, சப்டொமைன் நேம் என்னவோ அந்த நேம் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க, டெமோ. ஸோ வேல்யூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஐபி அட்ரஸ். ஸோ இப்போ எந்த சர்வரில் இருக்கோ அந்த ஐபி அட்ரஸை செட் பண்ணிக்கோங்க. தென் ஃபைனலாக இந்த ரெக்கார்டை சேவ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ சப்டொமைன் நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணியாச்சு. ஏ ரெக்கார்ட் ஃபார் மெயின் டொமைன். இப்போ சப்டொமைனுக்கு நம்ம நேம் செட் பண்ணிட்டோம். ஸோ எத்தனை சப்டொமைன் கிரியேட் பண்ணுறீங்களோ அத்தனை ஏ ரெக்கார்டு கிரியேட் பண்ணி அந்த நேமில் GoDaddyல செட் பண்ணணும். ஸோ சப்டொமைன் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ கான்ஃபிகரேஷன் முடிஞ்சிருச்சு, சப்டொமைன் ஒர்க் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா அதில் எப்படி வேர்ட்ப்ரெஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது. ஸோ Cpanelலேயே வேர்ட்ப்ரெஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அது மூலமாக தான் இப்போ வேர்ட்ப்ரெஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். ஸோ வேர்ட்ப்ரெஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற எல்லா ஃபைல்ஸும் டெலிட் பண்ணிடலாம். வெப் அப்ளிகேஷனில் வேர்ட்ப்ரெஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இது Cpanel டிபெண்ட் பண்ணி வேரி ஆகும். ஒரு சில Cpanelல பார்த்தீங்கன்னா Softaculousங்கிற ஆப்ஷனில் இருக்கும். ஸோ இது GoDaddy சர்வருங்கிறதுனால டிஃபால்ட்டாக வெப் அப்ளிகேஷனில் வேர்ட்ப்ரெஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம். அண்ட் தென் இன்ஸ்டால் அப்ளிகேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ நம்ம சப்டொமைனில் இன்ஸ்டால் பண்ணணும், அதனால நான் சப்டொமைன் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அதோட ப்ரோட்டோகால் வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா http://demo.akdigitalshop.com. ஸோ இதில் தான் நான் வேர்ட்ப்ரெஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட்ப்ரெஸ் வெர்ஷன் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன், 6.2.2. வேர்ட்ப்ரெஸோட லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட்டோமேட்டிக் அப்டேட் எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம். ஸோ அதனால் do not automatically update. வேர்ட்ப்ரெஸ் பிளகின் ஆட்டோமேட்டிக் அப்டேட் வேண்டாம். ஸோ அதனால் do not கொடுத்துக்கிறேன். வேர்ட்ப்ரெஸ் தீமும் ஆட்டோமேட்டிக் அப்டேட் ஆகக்கூடாது, do not கொடுத்துக்கிறேன்.
எனக்கு பேக்கப் எதுவும் கிரியேட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ அட்மின் வேர்ட்பிரஸ் அட்மினோட லாகின் பார்த்தீங்கன்னா அட்மின் கொடுத்துட்றேன். பாஸ்வேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா காப்பி பண்ணி நான் நோட் பேடில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். பிளாகோட டைட்டில் டெமோ ஏகே டிஜிட்டல் சாஃப்ட்ங்கிற எனக்கு என்ன டைட்டில் வேணுமோ அதை நான் செட் பண்ணிக்கிறேன். வேர்ட்பிரஸ் டேக்லைன் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ஸோ மற்ற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் டிஃபால்ட்டாக அப்படியே இருக்கட்டும். தென் ஃபைனலாக இன்ஸ்டால் கொடுத்துட்றோம். இன்ஸ்டால் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும். ஸோ அதோட ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா காப்பிங் ஃபைல்ஸ் அண்ட் டைரக்டரிஸ். இப்போ டேட்டாபேஸ் காப்பி ஆகிட்டு இருக்கு, டேபிள் கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கு. இன்ஸ்டலேஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறேன். டிஃபால்ட்டோட தீமில் இருக்கு. இப்போ அட்மின் பேஜ் லாகின் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வேர்ட்பிரஸ் இன்ஸ்டலேஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஸ்டெப் 5 கம்ப்ளீட்டட், ஸ்டெப் 6 கம்ப்ளீட்டட். இன்ஸ்டலேஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. நம்ம வெப்சைட்டில் லாகின் பண்ணி நம்ம டிசைன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.